Дорогие друзья, добро пожаловать в Большой зал Московской консерватории. Сегодня третий день прослушивания состязания пианистов на 15-м международном конкурсе имени Чайковского. И добро пожаловать на нашу ежевечернюю газету. Это дневник всего конкурса. Борис Березовский, член жюри, вместе с нами, и мой друг Эрик Dahan. Welcome back to the Gazette, our daily rendezvous here on Medicitv and TCH15, hashtag TCH15 for Tchaikovsky, 15th edition of the Tchaikovsky Competition here in Moscow in the bold choice style of the Tchaikovsky Conservatory. And our special guest tonight is the infamous Boris Berezovsky. Absolutely infamous. Infamous means very famous. Infamous means very famous. Yes. You don't look like you're at the competition because you are close friends, aren't you? No, we've never met. We met yesterday. We're lovers. Well, we've actually proposed the... Yes. No, come on. We've known No, each other for... I've met Boris when he was very... Here we're all lovers of Tchaikovsky, right? Music lovers. Music lovers. Come What's on, the guys. title? Let's be serious. Let's Music be a little bit Lovers serious. was the title of a very famous movie by Ken Russell that helped to popularize Tchaikovsky to the whole world, because this movie came out in 1970 and it was all about Tchaikovsky's life in St. Petersburg, and the soundtrack was the Concerto No. 1. So music lovers means always Tchaikovsky lovers. So since we're here at the competition and you're a member of the jury, I'd like, but of course you won the competition. That was in 1990, I think, Yes. right? Yeah. And so how did you, what did it mean to you to win this competition? Was it your first competition? How did you get prepared? How did you get ready for it? Was it difficult? Did you have, I don't know, how was it then? Well, I was obviously very well prepared, and I remember it was very hot on stage. I was almost, with the lights at that time were very, very hot. But it helped me to play even hotter. All right. So I generally play very hot, but that was fine. And then what happened in the final, I didn't. So people say, I don't believe them, but people say that I didn't play very well. I don't know how that is possible. But What does it mean? Like wrong notes? I don't know, not something there, was missing. yeah. But I now understand the problem, because I started feeling that I'm getting close to the first prize. And before I was sort of calm, I didn't expect much, and people were saying, listen, you play this, that. And I wanted to impress. It's the first time in my life I came on stage and I wanted to impress people. And that doesn't work. With the music, it doesn't work. You have to be inspired by the music, not the fact that you're playing here. But the best inspiration is from music. So that's my story, and I'm very grateful that immediately I got this lesson, and it's fine ever since. I have to interrupt you guys, Sure. because we have to make it in Russian. Борис, вопрос Эрика был: Борис, вы выиграли конкурс Чайковского в 1990 году. Расскажите, как вы готовились, насколько это было тяжело. Борис, еще раз, вкратце. Да, вкратце, я был, безусловно, великолепно подготовлен и неудачно сыграл третий тур, потому что я начал ожидать, что до этого я как бы думал, что я, может быть, пройду, может, не пройду. Когда люди вокруг стали говорить, знаешь, что ты, в общем, фаворит, и что многие считают, что ты должен выиграть этот конкурс. И когда я на третьем туре вышел играть, я уже думал, что надо вот произвести впечатление. И вот это был самый неудачный мой тур. Но, тем не менее, я все-таки получил первую премию, чему я, естественно, безумно рад. А Лисо Константиновна как-то руководила вашими действиями на конкурсе? Посещала, слушала, давала советы? Она вот здесь где-то сидела, даже в амфитеатре. Давала оценку, анализ вашим не в партере, выступлениям? она вот Здесь, где-то здесь сидела, да. Потом вы встречались после, скажем, первого, второго туров, она вас как-то настраивала на дальнейшее продвижение? Или нет, она отстранилась? Нет, у нас просто настолько была отработана эта программа, что уже добавить было нечего. Вы просто в одном из интервью вы сказали, что всего-навсего для победы на конкурсе Чайковского вы просто выполнили все указания Лисо Константиновны. Это правда. Я был очень хорошим учеником и, талантливым, естественно, это само собой разумеется. Но все-таки я был учеником, когда играл на конкурсе Чайковского.
Чайковского. Вот и в этом во многом, вот и здесь вот я сейчас слышу, что очень много людей, которые, вот разница в возрасте, да, в 19, в 20 они еще ученики. А в 30, также 32 а выступают в 30 пианисты. это уже какие-то вот уже свои интерпретации. Я это очень чувствую. Вот. We just spoke about famous teacher of Boris Berezovsky and how she helped him to win the prize in 1990. You said something very interesting that at some point you knew you were going to win the first prize. How do you know stuff like that? People tell you, everybody says you're the best. No, there are rumors. Rumors. People say that somebody said in Backstage the rumors. jury that always this Really? kind of things. So I'm trying my best now to do the same thing. Oh, really? Yes, So you say, and you give spread. wrong names to people, so they to get confuse them a little confuse bit. them. Yes, Yeah. yes. So you mean those kids know already if they're gonna make it or not? They have a feeling. I can't Must say be that terrible. because I know general feeling in the Yeah. jury, but of course, not everyone, and the result can be, very different from what I expect. But generally, I have an idea what's Борис, going а on. вообще, когда вы на сцене выступаете, неважно, конкурс, да, в вашей жизни или обычный концерт, вы вообще о публике думаете, о слушателях? Или абстрагируетесь от них только с музыкой наедине? Ну, я уже говорил, что для меня самое главное это быть, почувствовать филармонию, да, почувствовать гармонию в музыке. И когда ты начинаешь играть, иногда это неудачные концерты, а когда удачные, ты просто заводишься от красоты музыки, и вот тогда это самые лучшие концерты. А когда ты хочешь произвести впечатление на публику, это в моем случае не работает никогда. Вот если только от музыки можно. The question was about Boris' attitude towards audience and how it responds to Boris' concerts. And he said that if you want to impress public, you fail every time. Yeah. And so, this is your first time you're a jury, like a member of a jury? No, I was juror? also in Monte Carlo. Jury. In Monte Carlo. Yes, very glamorous, but recently. stupid Was it recent? Sorry. Was it? It's direct. Sorry, From guys. Sorry for It's a Monte joke. Carlo. No, you meant It's a joke. Yeah, we joke course, a lot here. All yes. the time. All the time. But Только не шутите с конкурсантами. have you noticed if this generation of pianists is very different from the time that your promotion, for instance, you see them, the way they look, the way they play. Do you feel that they're completely different? They belong to another? Because one feels that about in other disciplines, that sometimes, let's say you're 40 and you see 20-year-old kids and you feel like when I was your age, things were completely different. No, since we are dealing with classical music, I don't think there's that big difference. I always feel that people who really love music and people who love their career, the future. I feel it, but that's only my opinion. But it's always this division for me. There are some people who want to get concerts, and there are some people who want to just to play music. That's obvious for me, but... Вопрос был, насколько отличаются ли поколения музыкантов, поколение Бориса и поколение тех музыкантов, которые сейчас выступают на конкурсе. На самом деле, Борис говорит, да нет, в принципе, в области классической музыки все достаточно схоже и стабильно, да, русское слово «стабильно». И, наверное, это свойство классической музыки, наверное, академического направления. Это классика, действительно. А, кстати, вопрос вот здесь... Кстати, о классике. Я вот недавно Алексей Тарадзе, он замечательный совершенно, я обожаю его. Он, например, настолько чувствительный, что он плачет? Да, когда не проходит какие-то... это конкурс, что сделаешь. Да, а я ему говорю, слушай, ведь мы как санитары леса, ведь мы же не можем заставить московскую публику слушать всех вообще, кто бы там не приехал. Но он, тем не менее, очень чувствительный. Вот у нас такие бывают моменты, я его просто утешаю. А бывают моменты, когда вот кто-то из конкурсантов, вы же понимаете, что вы жюри, а это всего лишь, в принципе, действительно всего лишь для вас конкурсант, но вы воспринимаете вот его интерпретацию, его игру как какое-то откровение. Бывают такие моменты? Да, бывают. Вот сегодня вообще было несколько раз на этом конкурсе были такие вещи. Дело в том, что здесь очень большая программа. Кто-то феноменально играет
какой-то репертуар, Правда, кто-то совершенно по-другому. Вот когда было предварительное прослушивание, один мальчик играл просто гениально, а на первом туре он совершенно не сыграл. Поэтому вообще конкурс — это очень странная вещь, но я уже говорил, что самое главное — это публика, которая приходит, которая обсуждает, и, в общем, это фестиваль музыки. То есть это возможность послушать очень много молодых, талантливых ребят, вот, поддержать их. И вот в этом, я думаю, самое главное преимущество этого конкурса, потому что здесь гениальная публика, очень хорошая, и это самое ценное. We have very good public here, audience here in Bolshoi Zal in Moscow, and very talented musicians. So it's a pleasure to listen to them. It's discovery all the time. So, Boris, some people say that the level of musicianship now is huge, and actually is like really big and high, and that this is why obviously there's 6 more candidates this year. But in other fields like vocalists or whatever, people say that the level of technicity is amazing, but the musicianship is not there anymore, and that we have very big virtuoso with no soul or whatever. What do you think of that? Well, it's a classic. Yeah, the people always say that at every era. Year. I remember reading letters of Schumann saying that in our age the music is no more. It's only virtuosity. He really wrote it. Only virtuosity, and the time of great music is already past. But that was like many years ago. But Almost do 200 you years. respect virtuosity on its own? I mean, virtuoso, that's okay? Maybe that's enough? For me not. Not. For me not. Definitely not enough. Вы, не так давно, насколько я знаю, записали диск с этюдами Шопена и записали еще и усложненный вариант, сделанный Годовским. Но вот в таком случае вы для чего это делали? Ведь это же на самом деле такая головоломка для фортепиано. Это прекрасно. Есть такое искусство аранжировки, искусство транскрипции. Это отдельная история в фортепианной литературе. И вот даже чисто с точки зрения искусства аранжировки и транскрипции, это очень интересно. Интересно сравнить? Интересно, сравнивать, как люди обрабатывают, как Годовский сделал обработки этюдов Шопена, хотя бы с этой точки зрения. Но потом у меня были другие цели, это просто технически развить левую руку, потому что я хотел, там очень много леворучных, все этюды, которые под одной левой нужно играть. И это очень полезно просто. Понятно. We just talked about virtuosity and various recordings of etude by Chopin and Leopold Godowsky transcription. Which you have to play Yeah. like this. Boris actually wanted to develop his left hand. So, one wonders how, you're going to listen to pianists for 3 weeks and keep, your impressions and decide who's best, who's not good. I mean, of course, there are different sessions, but do you have a special sheets and you have notations like, the Bach between 1 to 5, and what are the parameters that you decide to judge, how do you decide if the Beethoven is good or not good, and on which criteria, and how are you all going to share those data, this is together? Wonderful question, because we can go for 10 years discussing it without reaching any. But that's the idea, we want to spend a lot of time with you because we love you, Boris. We like to hang out with you. That's why we're here. There is no possible. No criteria at all? Individual, yes. What I like, not necessarily other people. The same with public. Public is very divided. Jury is divided. The only thing which helps, if somebody is really so powerful as a competitor that it can overcome this sort of divisions, it's one thing. Apart from that, it's a bit of a lottery, really. A bit of a lottery, because there's, everyone is so individualistic, because it's individual. We are about being individualist. It's very difficult to communicate with our colleagues because everyone has their vision. What do you mean saying powerful and in a power? To capture the audience. I think for that, if somebody manages to really make audience just go crazy, then we don't have any choice.
So you listen to the audience reaction to the participant, or No, I don't you don't know. care what audience thinks, actually? No, we do. You remember the first competition, Van Cliburn? They didn't want to give him first prize. The public I know. was there, and they realized, the members of jury realized, if they don't give the first But prize, that year there was they strong would be political pressure. Really? yes, they were. Yeah. Вопрос был, да, о чем был вопрос? go ahead. Вопрос был о том, как можно оценить выступление конкурсантов, по каким критериям. Борис ответил, Борис, извините, я вас дублирую на русском. Борис ответил, что на самом деле критерий практически не существует. Скорее, самое важное то, насколько исполнитель может увлечь и захватить зал. И вот эта реакция публики, она очень важна, хотя, конечно же, в оценках жюри вряд ли полагаются целиком и полностью на реакцию публики, но можно вспомнить один пример, 1958 год, когда, в общем, жюри не собиралось присуждать Вену Клайберну первую премию, и вот лишь такая любовь публики совершенно спасла молодого американца и сделала из него, в общем, легенду фортепианного искусства, легенду этого конкурса. And you know, it's funny that you say that because me, it's like I'm trying to be in your head, you know, I mean, just a joke, you know, but, you know, while I'm sitting here and listening to the kids play, you know, I'm like, sometimes they start with a Bach, and I think, oh my God, it's a disaster. I hate the way they play Bach, you know. They play romantic with pedal. Some sound like a Debussy prelude. Some others like he has no architecture, no sense of polyphony. And then, you know, they play Rachmaninoff beautifully, and I'm like, oh my God, I haven't heard anyone have this sound since the left hand, since Sokolov, or since Gilels, or since Pogorelic. And so I'm like, if I was in their place, what would I do? Like, would I say, you know, he really messed up with Bach. That's a scandal. You know, we can't give him the prize. Or okay, you know, he's not good with Bach, but listen to his Chopin, listen to his, you know. Do you have any, you know, like composers that you think, you know, if he fails on this composer, it's over, it's dead. I don't want to hear him, you know. Yeah, exactly. The first stage is the program is specially varied. So, so for us, it's important to hear how, you know, what they can do with different styles and with everything. But you're right. The moment comes when people start really playing their music they like, it becomes heaven. Yes. But unfortunately, with this situation, you have to wait for a while. That's why I'm for the free program. So people play what they really like. It's better. And what they can play. Well, what they like, because the result will be much better. Because there's so many different styles, you know, and one plays very well Beethoven, another plays very well Tchaikovsky, and it's not necessarily you know, together. Ideally, of course, the winner should do everything. You know, Nikolaus Arnancourt once told a story when he was a student. He said that we had this very strong division. Who played beautifully, those guys played romantic styles. Who played so-so, they played classical music. And who played badly, they played Baroque music. That's wrong. I mean, what is the most difficult to play? I mean, romantic or Bach, or it's incomparable? I don't know. There's such a richness of piano literature that it tastes also. I personally like Russian music very, very much. I'm you know, I feel very strongly connected to it, and French more than German. Even if the snob can say whatever, I don't give a flying flying something about this. Mm-hmm. I just feel it, and I love it, and I play it. So Борис, да, мы прекрасно, русские зрители и слушатели знают прекрасно, что Борис — это прежде всего русская музыка. И, Борис, а как вы к Метнеру пришли именно? Почему именно Метнер оказался на вашем пути? Вот не самый играемый из русских композиторов. Метнер, у него замечательные сказки, у него потрясающие русские романсы, но очень тяжелые сонаты, очень для публики тяжелые. И, в общем, я сейчас ограничиваюсь сказками и романсами. А ваш фестиваль как поживает? Пока никак. У меня сейчас новый фольклорный фестиваль. Фольклорный фестиваль. Да. Ну что? What did you just say? We talked about Metner and Russian music. Than anything else. Folk music. What do you mean? Folk music. I love folk music. Oh, you like folk music in general? In general, yes. And Boris leads a folk and classical music festival. Yes. Just between the worlds. I know exactly. The one you did in France recently. Yes, yes. And you where did it in played, Russia.
like Last Zygan autumn. music and Romanian- Sibelius. There was Romanian, Romanian, Swedish, Scandinavian, and you did and Scandinavian. yes. That was this year, and so we're gonna hear you play now on on Medicitv. We're gonna hear you play a piece called A piece called, this is going to be Tchaikovsky, June Barcarola. from the Seasons by Tchaikovsky. So this is really what you like, right? Oh yes, Yes. and especially this time of the year. This time of the year, yeah, you like it. You like it's yes, warm and the because lake, beautiful lake. yeah, and girls wear shashlik, miniskirts, yeah. shashlik and vodka and very Vodka, nice, shashlik, yes. У нас miniskirts. есть прекрасная возможность убедиться в том, насколько сильно Борис Березовский действительно любит русскую музыку. Сейчас у нас в эфире видео. Это фрагмент выступления Бориса. Звучит Чайковский, июнь, Баркарола. Очень актуально для текущего времени года.